Ọ dị mma Igbo ndị nwe m na ndị mwe ekenekwa m ụnụ na-ekene ihe na-emerụ na ihe eburukwala mbata n'ọnọkọ ukwu a ji akwalite asụsụ omenala nakwa ihe metụtara ndị Igbo. Ịgwa gị eziokwu ọ na-agbagwojuzi m anya, o nweghịzikwa ihe m na-aghọta aghọta. Ajụjụ m wee bụrụ, gịnị buteziri oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ nke a? Ofu ihe doro m anya m ga-achọkwa ime ka ị mata taa bụ na o nwekwa n'ụlọ na-enweghị ụlọ mposi. Ụlọ niile nwere ụlọ mposi, kama na ọ bụ etu isi dokwa ebe nke gị bụ ka ndị mmadụ ga-esi wee fụ ya. O nwere ka ị ga-esi dozie ụlọ mposi nọ n'ụlọ gị, onye amịrị na-agụ maọbụ onye nsị na-agụ maọbụ onye nke ọzọ na-agụ, maka ọ bụrụ ofu ihe ka a na-eme n'ụlọ mposi. Ihe mebere ụlọ mposi bụ gị banye ebe ahụ ga-eme liquid, solid maọbụ air, nke ọbụla ị mere ebe ahụ ọ n'ụlọ ya, maka na si nọ n'ike nọ n'ụlọ ya. Onye nyụrụ si gbacha ike ọ wure nna si. Nwekwana ka ị ga-esi hapụ ụlọ mposi nke nna be gị, ọ bụgodị onye amịrị na-akpa, ọ banye ebe ahụ chi ịnyụ amịrị, ọfụ ka ebe ahụ dị, ọfanye ihe mma ya n'ọgbọ. Ọkwa ụmụ nwaanyị na-asị ihe ọbụla nwoke ga-eme, ha nwa bụ ụmụ nwaanyị ga-eme ya karịa. Ugbu a ka m fụrụ n'anya wee ghara agụgọ, maka na a gwara onye ishi na ndị ọgọ ya na-abịa, ọ sị ka ya fụ n'anya mgbe ya fụrụ na ha kwe ha n'aka, ya mara na ha abịaruola. Ugbu a ka mma na o nweghị ihe nwoke ga-eme nwaanyị na-agaghị eme ya, ọbụla dị karịa ka nwoke si eme ya. Afụgo m n'anya ghara agụgọ. Ka m sikwanụ, ugbu a ka ọ doro m anya nụ ihe mere onye nwe anyị Jesu Kristi ji họọ mmadụ 12 bụ ndị ga-abụrụ ya ụmụazụ na-eso ụzọ ya, o tinyego otu nwaanyị n'ime ha. Ugbu a ka o doro m anya si n'agbanyeghị ka o siri dị, ya bụ ka ya na ndị ezi be Lazarus, Meri na Mata si wee dị, o nweghị otu ya n'ime ha ọ hụrụla were mere ndị na-eso ụzọ ya. Ugbu a ka m matara ihe mere Chineke jiri ka eluigwe kee ala zuo ike, kee nwoke zuo ike, kesịa nwaanyị. Chineke ezurozi ike, nwoke ezuru ike, Chineke akwa mmakwara. Ụmụ nwaanyị ibe m, ya ewutakwala ụnụ na m na-ekwu okwu etu a taa, kama na ọ bụ good morning tọrọ, how are you? O nwekwana ihe a na-agwa nwaanyị si ya agwakwala di ya, mana nke ebe eziokwu bụ na ọ bụrụ na agbaghị asụ, a ga-amakwa na adị ime. Ya bụ ka m jụọ gị, ọ bụ a ga-agba asụ agaghị ama na adị ime? A sịkwara na ịgba ha asụ, dịkwa ime otu izu ụka, o nwere ndị nwere anya ime mmụọ ga-ele gị anya asị na onye a dị ime. Ihe emebiwo. Onye ndu Maazị Nnamdi Kanu, ndị niile iwere gba onwe gị okirikiri, ndị niile ị hụrụla were gba onwe okirikiri, tata ha ncha niile agharịchapụgo gị, ha ncha agharịpụchago gị. O nwere ozi otu n'ime ha ị ga-asị lekwa onye iji aka taa, mere o ji na-eme gịnị na-agba m anya mmiri. Mana nsogbu adịghị, o nweghị ihe mebiri emebi a na-anaghị emezi emezi, o nweghị ihe na-amaghị ka esi eme ya na-abụghị sọ ọnwụ. Onye nke apụta ya bịa ezie anyị ozi na ọ sị kwụsị gbalụ sit at home. Onye nke apụta ya bịa ekwuo nke ya. Nna anyị ukwu Ejimakọ ekwuola, nna anyị nwoke bụ Ifeanyị Ụba na onye eze ekwuola, ọbụladị onye ọkaikpe ya bụ Sam Mike Ozakome ekwuola. Onye ọbụla pụta ọ sị Maazị Nnamdi Kanu sị kwụsị sit at home, kwụsị sit at home. Biko ma ajụọkwala ụnụ, ọ bụrụ ụnụ fụ ya ọzọ, ụnụ ajụọ ya sị ozi a niile ọ na-ezi ụnụ bịa ezie ndị mmadụ sị kwụsị sit at home, kwụsị sit at home. Mana ọ nweghị ihe ọ na-ezi ụnụ sị lekwa ihe a ga-eme ka ya nwee ike si ebe ahụ pụta. Jọra na m ya sị o jila ebe ahụ mere ụlọ. Ọ gba ndị DSS ọ ghọrọla ya ebe obibi. Ọ sị onye ugwu lawa na nwa anwụọna, maka onye bere eku nwa nwụọ bere eku nwụọ, ọ ga-alawanụ. Ọ sị anyị labazie na nwa bere eku anwụọna. Ọ na-agwa anyị na ụkwa a na-apị na mkpụrụ adịghị ya. Ajụjụ ka m jụrụ ihe a, mana nke ebe eziokwu bụ ụmụ afọ Igbo niile nọ n'ụwa niile gbaa gburugburu, gị nwa bụ nwa afọ Igbo, nwa Chukwu Okike abịama, ihe metụtara ọdịmma, ọganiru nakwa ihe banyere Igbo na-anụ ọkụ n'obi. Ana m asị nụ, unu emene nkụja, were na ya nwayọọ
gbaa n'odu na ọ bụ etu a ka o si adị. Ọ na-abụ utu kelie ọ dị ka ọ ga-akwa aja mana ọ kpọọ ihe ọ bụ n'ọnụ ma ọ bụ ọ gbọọ ihe ọ kpụ n'ọnụ isi ajụọ ya oyi. Nke bụ eziokwu bụ na adịzi m shocked and kojad n'ihi ihe niile m na-anụ ugbu a na ihe niile a na-ekwu, mana ka o si na-adị o nweghị ihe mebiri emebi n'isi azụ. Anya pịara apịa lakpuru n'ime isi, ji dere ede dere na mmiri ọkụ. Dịka m kwuru na mbụ, etu a ka aṅụ na-akwụ n'uche anaghị ya. Ihe niile dị ọkụ ga-emecharịrị jụọ oyi. Ọ bụ ihe Chinchi gwara ụmụ ya. O ji wee bụrụ na ahọrọ ụmụ echie ha ọzọ, ahọrọ ụmụ egbuo ha ichi. O nwekwara ike ihe ndị a na-eme ugbu a na-agbagwoju anyị anya ọ bụrụ na aka Chineke dị ya ka eji wee mara ndị bụ ndị, ka eji wee mara onye bụ onye. N'ihi gịnị? Imirikiti ka a kpọrọ mana ole ma ole ka a họrọla. Otu nwanne anyị nwe ka ọ gụrụ egwu ọsị: obi bụrụ otu ugwu ekere onye kwelu ugwu rụọ. Obi bụrụ otu ugwu ekere onye kwelu ugwu rụọ. Obi bụrụ otu ụmụafọ Igbo, obi bụrụ otu ugwu ekere nụ. Obi bụrụ otu ugwu ekere onye kwelu ugwu rụọ. Obi bụrụ otu ugwu ekere. Eze fọgodo otu a ga na-atọ atọ. Ole na ole ọbụla anyị fọgodere ka obi bụrụ otu ugwu ga-ekererịrị. Tata o nwere ihe ngosi m ga-egosipụta ụnụ ka ụnụ nụ ihe si n'ọnụ nwanne anyị nwaanyị wee na-apụta. Onye sịrị na ya na Nnamdi Kanu na-amanye aka n'otu efere na-eri dịka Jesu Kristi na Judas. Onye si na ya maara Nnamdi Kanu dịka akwa ya yi n'ahụ. Mana ndị Igbo si onye nwe mmadụ na-egbu ya. Onye si na ya na-anụ usi ọnụ Nnamdi Kanu karịa n'ihi gịnị? Na ndị Igbo si onye nụ mmadụ nso na-anụ usi ọnụ ya. Agaghị m agba ya ụka maka na asị onye chọrọ ịjụ ajụjụ ala ya jụọ ewi, n'ihi na ọ bụ ewi tụrụ ala wee hụ ndị mmụọ. Onye chọrọ ịma ijiji anya pịara ya ga-ajụ nwaanyị na-ere ogiri maka o nwere ọdị ijiji ọ na-afụbeghị. Ọ bụrụ na onye a si na ya na onye ndu arụọla ruo nke ya wee gbalite n'ogo bụrụ chief of staff, onye ndu ga-emepe ọnụ na-ekwu ụdị ihe a, onye ka m bụzi ịgba ya ụka? Akwụkwọ nsọ si ngọzi ga-adịrị ndị na-afụ gị n'anya wee kwere. Ya waịnwa bụ ndị na-afụ gị n'anya wee kwere. Ndị nke afụkwa n'anya ma na-agba akwa ụka dịka Thomas na-asị agaghị m ekwe tutu ruo mgbe m manyere aka ebe ahụ akpọrọ gị ntu, ebe ahụ agbara gị ube ka m were kweta. Ọ ndị a ka Jizọs lesiri anya wee sị ngọzi ga-adịrị ndị na-afụ gị n'anya wee kwere. Aga m achọ ka ụnụ kirikere ihe a taa. Ọ bụrụ na ikirisia ya, gaa na comment section gwazie m nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na nwaanyị a tụrụ asị, ya bụkwa na ọ asị ka ọ tụrụ, gwa m ebe ahụ na ọ tụrụ asị. Ka anyị marakere nụ ebe mmiri a si baa n'opi ụgbọgịrị. Ka anyị marakere na onye na-ekwu nke ọ na-ekwu. Simon Ekpa, my brother, he's a Biafran, where he's in Finland. You know, when we started, the message was to preach Biafra, all the nooks and crannies of the world, the whole world, to mobilize our people, bring our people together. And we used the instrumentality of the Radio Biafra, which Nnamdi Kanu was the director. And there was need for the message to go into all the countries, all the nations, everywhere. We had coordinators. We call them, like, for instance, in Ghana, we say Biafrans in Ghana, Biafrans in Finland. And these Biafrans in Finland, you must have a coordinator who will bring them together. Nnamdi will pass instruction through, the rep of that continent. And the rep of that continent will pass the information down to the coordinators. Then the coordinators will pass the information down to the members of IPOB in that particular country or state, or we have cell everywhere. Okay. Down to local government, to wards, just like you have political wards. So it came at a time that we needed to have this coordinator in Finland.
And for you to even rise to become a coordinator, you must have been a member, a member of IPOB in that country. Okay. And Simon Ekpa, like you know, is gifted to oratory, just like Nnamdi Kanu. He talks finely, he talks good. And he was part, of the broadcast. Remember, it was an internet radio. Right. You can stay in Finland, call in. And how eloquent you sound, determines the assignment that will be given to you. And when we discovered that he was talented, he was intelligent, and he had that capacity of bringing our people together, we decided to make him a coordinator. So from being a coordinator, he started broadcasting from Finland. Like those of you who are journalists, like you will say that pen is mightier than sword. Of course, now it's now microphone. People no longer read or they will prefer to listen to. Right. So he started broadcasting from Finland. So when Nnamdi Kanu had issue with the federal government, so Simon Ekpa took over. There is nothing like, you see, what our people should understand is that Biafra is still in the state of being. There is no Biafra today. We had Biafra between 1967 1970. That 1970, we hands off. We surrendered, to Nigeria. We came back to Nigeria. And that is why now you don't have president of Biafra. Right. You don't have prime minister of Biafra. Because Biafra is just this territory. It's a territory within Nigeria. Yes, we want Biafra. But today we are still in Nigeria. That is why you have the President of the Federal Republic of Nigeria and you have governors in all the states. So for anybody to just come and say that he's the Prime Minister of what? Of a country that is not there? We are still using the Nigerian Naira. Simon Ekpa traveled to Finland with Nigerian international passport, green, white, and green. So I wonder, I mean, maybe he's dreaming. You want to govern just maybe grasses or maybe goats and cows that you have in your father's compound. There is nothing like Prime Minister of Biafra. Like Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu became the director of Radio Biafra. From the director of Radio Biafra, he became the leader of indigenous people of Biafra and not the leader of Biafra. There are two different things. Okay. Indigenous people of Biafra. Myself, who is from this territory, I'm an indigenous person of Biafra. So, if I have somebody who is my leader, that person can say, I am a leader of an indigenous person of Biafra. Not that I'm a leader of Biafra, because there is no Biafra now. Biafra is in the state of being, just like I told you. Fine, we are struggling to get Biafra. And what we are saying is that today we are still here. We are still in Nigeria. Even if by God incidence, coincidence, by miracle, by whatever means, tomorrow we have Biafra. That is the only time we can begin to say we want to run presidential type of government, or we want to run this type of government. That is when we can have the president of Biafra or the prime minister of Biafra. For now, there is nothing like prime minister of Biafra. Okay. And Simon Ekpa cannot say that he's a prime minister of a non-existent country. That letter, I saw it, and there is a God, there is a God that we know that created us here. We call him Chukwu Okike Abiama, the God of creation. There is no, even if you lie to the whole world,
You cannot lie to Chukwu Kikabiaba. He's a supreme being. I've been with Nnamdi Kanu. I've lived with him. I've dined with him. I came back to Enugu with Nnamdi Kanu, and we lived in the same house. And like I said, at a time, I rose to be his chief of staff. Every command passed through me, both in writing, that letter that Ejimako paraded, that Nnamdi, it emanated from Nnamdi Kanu. His handwriting, the style of English, the style of everything. So anybody that has stayed with Nnamdi Kanu like Ekpa and still deny that letter did not emanate from Nnamdi, it's just telling lies. So that letter is legit, is authentic. It is the handiwork of Nnamdi Kanu, and there is no two ways about it. I am not saying it to, what am I gaining at this age? If I don't tell my people the truth, when will I tell them? I am very close to the grave, that I cannot afford to, lie to my people. I so much I like Biafrans. I like them. Everything about me, the blood, everything, the water in me is Biafra. Maybe people don't even know that it was that Biafra word that took my father. Do you understand? I was still in the womb then. So, we cannot afford to tell our people lies if we love them. And that is why I am asking, who is Simon Ekpa really working for? You said you are working for Nnamdi Kanu, that Nnamdi Kanu is your leader. And your leader has just commanded you to stop this sit at home. It is now counterproductive. Maybe where I am now, I have realized that the sit at home is not doing us any good. Cease, stop, and we are still wearing it. Who is Simon Ekpa working for? Is he really working for Biafrans? I am not sure. That letter is authentic. It's from Nnamdi Kanu. And every man, woman, boy or girl that love this our land, this territory, Anambra, Imo, Enugu, Abia, Ebonyi, should pay attention to what Nnamdi Kanu is saying. Nnamdi Kanu has been with us, has stayed with us at this side. Now he's at the other side. If I am to say, I will say that Nnamdi now realized that we have been getting it wrong. And if this is the only thing Nnamdi will do for us, I think I'll forever remain grateful to him. You see, you are in the darkness, and all of a sudden, you begin to see ray of light. You will be a very good person, a very kind person to call your brother, your sister, say, come and see this light with me. And that is just what Nnamdi Kanu has done. I went out very early in the morning. I started from Emene. And in Emene, there is this bus that His Excellency Peter Mba, brought out for civil servants. In Emene, I saw the bus, and workers, entered the bus, and they were converged to the secretariat. Fine. I went to Roban. Roban store was open. Some banks were open. Spa was open. And people were, though not to compare the number of people that came out today to the number that may come out tomorrow. But you find out that even the hike in fuel price, you cannot really say that people are just sitting at home just because of that order from Simon Ekpa. Because even tomorrow, just like last Tuesday, that there was no order to sit at home, you still find out that you have lesser vehicles on the road. You have people who may not have something serious doing outside. They sit at home, not because somebody
is commanding them to sit at home, but what their purse is telling them, their pocket is telling them, now you don't have something serious to do at Opera Square. You rest in your house instead of spending 200 naira or 300 naira on transport just to go and play. You sit down in your house. So, the march that started some weeks ago, the impact is being felt gradually. People are really coming out to, run their businesses. And our governor is painstakingly making sure that people will come out to open their shops, to run their businesses. People will go to work like the civil servants. And it's gradual by gradual. I don't know my Igbo brothers and sisters as cowards. That one little boy will sit somewhere and will tell them to sit at home for two. It's bizarre. I can't describe it. And somebody will want to obey it. Obey it and die. Obey that instruction and die. Because Simon Ekpa will not send you money to eat. Simon Ekpa will not send you money to take your children to school. Simon Ekpa will not send you money to take your loved one who are sick to hospital. Then why must you sit at home? That is what we are known for. We don't depend on anybody to give to us. That's what you can do. You go to your farm, you go to your business, you go to work, and somebody is telling, hi, I want to tell my people, if this is a cause, they should revolt against it. If this is a cost that is placed on us by somebody, Igbo people should say no. We can't do it. And I want to tell them, somebody was saying, like you noticed the security presence. So they don't want anybody to die. I say, how will you say you don't want? It takes a madman to cow a madman. If what it will take for my people to come out of this enslavement is my blood, only my blood, let it partake it and let my people have their freedom. So if my people come out tomorrow, next tomorrow, nothing will happen. And I want to encourage them to come out, go about their businesses, and nobody can make ends meet again. The little you can get for your family, get it. Nobody should listen to such instruction. It is from the pit of hell. Such instruction, such order means death. It means stagnation. It means that no Igbo person should listen to that. If we listen to it, we will all die. Hey, Nchiamochi, ezere buom. Okwu na-ekiriele ya. Unu anụgo ihe si n'ọnụ nwatakịrị nwaanyị a wee pụta. Nsogbu adịrọ dịka m na-agwa unu na onweghị ihe ụra mere anya. Ewere otu sokuta mmiri ọ dịka ọ gaghị agụ, mana emesịa a ga-aṅụga ya bụ mmiri wee ṅụdaa ya. Igbo na-atụ ilu wee sị, kpọrọkpọrọ bụ anwụ, ọ bụghị kpọrọ nwunye onye ọzọ. Atala m ụkwa jee eze. Aka m na-ekwukwa ya na-ekwusi ike. Gị bụ onye aha n'ebe ị nọ ugbu a na-ajụzi kedu ihe a ga-eme ka ọ wee dị mma. Gịnị ka a ga-eme ka ihe a na-eme wee nwee isi? Ihe a ga-eme ka ọ wee dị mma bụ gịnị? Ịhapụ Nnamdi Kanu. N'ebe ahụ ọ nọ abụghị ụlọ ya. Ebe ahụ ọ nọ abụghị ụlọ obibi. Ebe ahụ ọ nọ abụghị ebe o kwesịrị ịnọ. Ebe ahụ ọ nọ o nweghị ihe o metara kwesịrị idewe ebe ahụ. Ekpela ya ikpe si ya laba. Onye ụlọ ikpe ala Nigeria settled free kwesịrị ịdị free indeed. Ndị South East governors nwee na obi nwanne. Ndị South East senators nwee na obi nwanne. Ndị South East House of Rep members nwee na obi nwanne. Ndị ọha na eze ahụ na ya dịbara Chukwu mana nwee na obi nwanne. Na umeji ya na-egbu obi, iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ. Anyị machakwana nke ebe eziokwu, onye na-ebe akwa na-afụ ụzọ. Amụsụ bere n'abalị, nwatakịrị ya nwụọ n'ụtụtụ. Ọ bụ ka ajụwakwa onye gburu ya? Agwọ mara etu ahụ o si rigoro elu, ya esikwa etu ahụ wee rịda. Etu ahụ unu si gaa Abuja gaa kpaa nkata unu kpara, sikwa na etu ahụ wee kpasịa ya.
si na etu ahụ gaa Abuja ga-ekwuwasị ahịa ọnụ kwuru n'ọkwa mmadụ nwa ọgọdọ ewu na-ata ihe ọbụla arachata n'akụkụ ọkụ na-aga n'agụgụ ọnụ o nweghị ihe eriri wee rigbuo agụrụ etere ụgba etere azụ mma niile gaje n'ụzụ nwee na obi nwanne na Nnamdi Kanu bụ otu onye n'ime anyị. Tupu m esi ebe a pụwa taa aga m ayozi gị bụ nwa afọ Igbo ebe ọbụla nọ wee kiri ọnọkọ a na-asị gị ọ bụ na ihe abụ taata ị na-ekiri ọnọkọ a pịtụ aka ebe ahụ edere sọskraịbụ ọ na chanel a. Ọ bụ na gị sọskraịbụ ga-enwe ike tụsaa ozi a, shia ya, zigara ndị enyi gị, zisasị ya na groups ndị mmadụ dị iche iche ka ndị mmadụ nwee ike na-afụ ya. Oru ha na ihe eji ọ na-ekwu iji kwalite asụsụ omenala nakwa ihe eji wee mara Igbo, iji kwuo okwu etu o si wee meta ndị Igbo, iji kwuo nke ebe eziokwu na-eleghị mmadụ anya dịka onye isi si ya ekwu ụkwa n'okwu ọjọọ onwe onye eleghị anya n'ihu. Oru ha na iji mee ihe ndị a niile bịaba na Ogene TV m ebe a ka anyị na-ekwu ya hoo ha etu o si wee dị na-eleghị mmadụ anya n'ihu. Ọ bụ na ọ nwekwara nke ị na-eme ebe ahụ ị nọ ikekwe ga-achọ ka ndị nọ n'ụlọ ebe a wee mata banyere ya bụ isi n'ọnọkọ a wee gbasaa ozi, anyị ga-emekwara gị ya nke m na-akpọ itinye advert n'ụzọ dị iche iche nke ọ bụla ọ sọrọ ya bụrụ, anyị ga-emere gị ya. Tupu m esi ebe a pụọ, ana m agwụ na ọ na-adị mma ekele onye nyụrụ ahụ ekelekwa ndị nụrụ osi ya. Ọ nara adị mma mmadụ iri thank you rie very much. Ka m bụrụ ozi ekene wee bugara nwanne m nwa bịa bụ Mama Rose. Ọ ga-adịrị gị mma, ihe dịka ga akọ m ọkpata onye bi m ka ọ ga-eri agaghị akọ ya. Nna m ukwu Austin onye nke m otigbu nwoke nwaanyị na-etigbu ịnọ na mba Ọstra, ọ ga-adịkwara gị mma. Onye isi gị na waja ọ ga-eji nke ya wee chụọ ya. Aga m echefukwa nwanne m nwaanyị bụ Sista Ugochi deme ozi iziri ahụrụ ọkụ o ruo eluigwe ntị, ọkwụ na iro na-eche gị ụkwụ ga-eji ya. Ụbọchị ga-ajọrọ gị njọ ụkwụ agaghị apụ gị ezi. Daalụrị nne. Ka ezi onye m ga-ekwu wee hapụ ibe ya ọ bụzi nna m ukwu Ifeanyị nọ na mba Germany. Nna m ukwu onye nna ka ịbụ, ihe dịka gị agaghị akọ m. Ndị a niile m kelere bụ ndị na-asị m na-eme ọrụ, ndị na-asị m jisi ike. N'eziokwu eziokwu ịdị agha na-agwọ onye ọrịa. Unu emena ka unu si na-akwado m, onye nwaanyị ga na-akwado nke unu na-eme. Ka m na-apụzi ugbu a, gbaa mbọ sọskraịbụra m na chanel a. Ọ bụrụ na ị sọskraịbụbeghị gị sọskraịbụ ga-atụsa ozi. Aka m onye nke gị Kingsley, mana a na-etu m Gaddafi ma na-aza Orini nwa nke izizi ma ọ bụ nna anyị Ojemba. Maka ndị na-asị kedu aha gị kedu aha gị, nke ọ bụla ị kpọrọ n'aha ndị a niile aga m azarịrị na ọhịa onye kpọrọ nkịta ya ka ọ na-aza. Ka ọ dịbazie na ụbọchị a ga-akpụ isi ka anyị kpọọ n'afọ ọnụ.